வெல்கம் டு UMD கிரியேஷன்ஸ். இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் 10ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃப்ளோரல் எலிமெண்ட். ஃப்ளோரல் எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரே இடத்துல நம்ம கோனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே டாட்டடில் ஃப்ளார்ஸை வரைஞ்சி காட்டுறேன். ஃப்ளோரல் எலிமெண்ட், அதாவது அந்த டாட்டட் நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம ஒரு இடத்துல ரொம்ப அதிகமான ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த டாட் கரெக்டாக வரும். ஸோ டாட்டடை நம்ம பெருசாகவும் வரையலாம், சின்னமாகவும் வரையலாம், நம்ம கொடுக்குற ப்ரெஷரை பொறுத்து தான். டாட்டடில் மட்டும்தான் ஃப்ளோரல் எலிமெண்ட்டுன்னு கிடையாது. ஒரு லைனில் டாட்டட் வரையலாம், இல்லை ஒரு லைனில் டாட்டட் வரைஞ்சி அந்த டாட்டடை அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் இழுத்தோம் அப்படின்னா லீஃப் டிசைன் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். லைன்ஸாகவும் ஃப்ளோரல் எலிமெண்ட் வரையலாம், டாட்டாவும் ஃப்ளோரல் எலிமெண்ட் வரையலாம். காம்பினேஷன்ஸாகவும் நம்ம ஃப்ளோரல் எலிமெண்ட் வரையலாம். ஃபில்லிங்ஸ்க்கும் நம்ம ஃப்ளோரல் எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே வரைஞ்சி காட்டுறேன். ஃபிங்கர்ஸ்க்கு டிசைன்ஸாகவும் நம்ம ஃப்ளோரல் எலிமெண்ட் வரையும். இந்த மாதிரி வரைஞ்சி நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த கிளாஸில் சந்திக்கலாம்.